Yeah, better now. Okay, Prabhu. So tonight is Tirachendur or tonight is Coimbatore or what? Combination, Prabhu. Both, okay. Well, it's nice to be back after a little hiatus. So we'll begin. I'm told that we're on text chapter 26, text 19. Slokam 19. Anyway, that's the shloka we're going to do, whether we're there or not. Because that's what I prepared for. Okay, so we'll begin. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tatodjayamudhirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Swadhamo Bhagate Dharmajnanadivisaha Kalau Nashtadrishamesha Uranarpo Dhunoditaha Grantaraj Srimad Bhagavatam Canto 3 Chapter 26 Text number 19. Grantaraj Srimad Bhagavatam 3வது ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம் 19வது ஸ்லோகம். Devat Kshubhita Dharminyam Swasyam Yonau Parah Purman Adhatta Virim Sasuta Mahatatvam Hiramayam. அரை சம்பந்தி தண்டபாந்தி தேசிய பிரபாத் மொழிபெயர்ப்பும் பொட்டும் பொருளுரை தெய்வத்திரு ஆச பக்திவேந்த சுவாமி பிரபுபாத் தேசிய பிரபாத்க்கு ஜே. பரமபுருஷ பகவான் தன் உள்ளார்ந்த வீரியத்தால் இயற்கையை கருவுறச் செய்த பிறகு இயற்கை வெண்மய என்று அறியப்படும் பரவுலக அறிவு கூர்மையின் மொத்தத்தை பெற்று எடுக்கிறது. ஜட இயற்கையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்களின் விதியினால் அவள் கலங்குவதால் இது நடைபெறுகிறது. பொருளுரை ஜட இயற்கையின் சிலைப்படுத்தல் பகவத்கீதையின் 14ஆம் அத்தியாயம் 3ஆம் செயலில் வர்ணிக்கப்படுகிறது. ஜட இயற்கையின் முதன்மையான கூறு மகத்தத்துவம் அல்லது எல்லா வகைகளையும் உற்பத்தி செய்யும் மூலமாகும். ஜட இயற்கையின் இந்த பகுதி பிரதானம் மற்றும் பிரம்மன் எனப்படுவது பரமபுருஷ பகவானால் கருவுற்று பல வகையான வாழும் உயிரினங்களை உலகம் பெறுகிறது. இந்த தொடர்பில் இயற்கைதான் பிரம்மன் எனப்படுகிறது. ஏனென்றால் அது ஆன்மீக இயல்பின் தலையில் பிரதிபலிப்பாகும். உயிரினங்கள் ஆன்மீக இயற்கையை சேர்ந்தவை என்று விஷ்ணு புராணத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. பகவானின் ஆற்றல் ஆன்மீகம் சார்ந்தது. உயிரினங்கள் அளவோடு கூடிய ஆற்றல் உடையவை என்று அழைக்கப்பட்டாலும் அவையும் ஆன்மீகம் சார்ந்தவை. உயிரினங்கள் ஆன்மீகம் சார்ந்ததாக இல்லாவிட்டால் பகவானால் சினைப்படுத்தப்பட்டதாக கூறுவதில் பொருள் இருக்காது. பகவான் தன் விந்துவை ஆன்மீகம் அல்லாத எதனுள்ளும் செலுத்த மாட்டார். ஆனால் பகவான் தன் விந்துவை ஜட இயற்கையில் செலுத்தினார் என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே உயிரினங்கள் ஜட இயற்கையாகவே இயற்கையாகவே ஆன்மீகமானவை எனும் பொருள் தருகின்றது. கருவுற்ற பிறகு இயற்கை எல்லா விதமான வாழும் உயிரினங்களையும் மிகச்சிறந்த வாழும் உயிரினமான பகவான் பிரம்மனிலிருந்து தொடங்கி முக்கியம் அல்லாத எறும்பு வரை எல்லா வகையான வடிவங்களிலும் பெற்றெடுக்கப்படுகிறது. பகவத்கீதையில் 14:4 ஜட இயற்கை சர்வ யோனிசு என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்படுகிறது. இது எல்லா வகையான உயிரினங்களிலும் தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள், பறவைகள் மற்றும் கால்நடைகள், அதாவது வெளிப்படு எதுவும் ஜட இயற்கையே அன்னை எனவும் பரம்புருஷ பகவான் விந்துவனை தரும் தந்தை எனவும் பொருள்படும். பொதுவாக தந்தை குழந்தைக்கு வாழ்வு தருகிறார், ஆனால் அன்னை அதற்கு உடலை தருகிறார் என்பது அனுபவமாகும். வாழ்வின் விதை தந்தையால் தரப்பட்ட போதிலும் உடல் அன்னையின் கருப்பையினுள் வளர்ச்சி அடைகிறது. அதுபோல ஆன்மீக உயிரினங்கள்
ஜட இயற்கையின் கருப்பையில் சினைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் உடல் ஜட இயற்கையால் தரப்படுவது வாழ்வின் பல்வேறு உயிரினங்களாகவும் வடிவங்களாகவும் ஆகின்றது. வாழ்வின் அடையாளங்கள் 24 மூலக்கூறுகளின் தொடர்பினால் வெளிப்படுகின்றன என்ற கருத்துக்கு இங்கு ஆதரவு இல்லை. வாழும் ஆற்றல் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து நேரடியாக வருகிறது. எனவே அது முழுவதுமாக ஆன்மீகம் சார்ந்தது. அதனால் எந்த அறிவியல் சார்ந்த முன்னேற்றமும் வாழ்வை உருவாக்க முடியாது. வாழும் ஆற்றல் அகநிலை உலகில் இருந்து வருகிறது. ஜட மூலக்கூறுகளின் தொடர்புடன் செய்வதற்கு அதற்கு ஏதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனசலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோः ஸ்ரீயுதபரகமலம் ஸ்ரீகுரும் வைஷ்ணவாம்श्च ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதன்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்யதேவம் ஸ்ரீராதாகிருஷ்ணபாதாம் சஹகண லலிதா ஸ்ரீவிசாகான்விதாம்श्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. मद्गवीरपि गोपाल स्वीकुर्यात् कृपया यदि तदैवासां पीत्वा ऋष्येयुस्तत्प्रियाजनाः. We're very lucky to be able to discuss this passage from Srimad Bhagavatam tonight, out of so many other thousands of hundreds of thousands of things that we could be doing. We've ended up in the human form of life, and we're in this Martya Loka, which is an opportunity to become Krishna conscious. So let us take advantage. நம்ம இந்த சாயந்தர பொழுது எப்படி வேணா கழிச்சிருக்கலாம், எத்தனையோ விஷயங்கள்ல நம்ம விவாதிக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு அதை பத்தி பேசியிருக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம இந்த தற்காலிகமான மர்த்தியலோகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய தற்காலிகமான பிறப்பு இறப்பு சூழலில் இருக்கக்கூடிய உலகத்துல நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த அருமையான ஸ்லோகத்தின் பத்திகளை படிக்கிறதுக்கு பாக்கியம் பெற்றுள்ளோம். அதனால நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்னைக்கு அதை பத்தி விவாதிப்போம். देवात् क्षुभित धर्मन्याम स्वस्याम योनौ परः पुमान आधत्त वीर्यं सासूत महत्तत्वं हिरण्मयं. The Lord impregnates material nature with the internal potency. நம்முடைய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை கருவுற செய்கிறார். The Lord's semen is consciousness, living beings. பகவானுடைய விந்துக்கள் என்பது இந்த சித்தம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜீவராசிகளே ஆகும். And material nature being impregnated by the Lord gives birth to Hiranmaya, the sum total of cosmic intelligence, Srila Prabhupada says here, Mahat Tattva. மகத்தத்துவம் என்பது இங்கு பௌதீக சக்தியின் யோனியாக இருக்கும் பௌதீக சக்தியை இங்கு குறிக்கிறது. இதுவே ஒட்டுமொத்த பௌதீக சக்தி என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். Material nature becomes agitated by the fate of the various conditioned souls, their destinies. பௌதீக இயற்கையானது இந்த பல ஜீவாத்மாக்கள் உள்ளே நுழைந்து அது ஒவ்வொரு ஆசைக்கு தகுந்த மாதிரி சஞ்சலாடும் பொழுது அந்த பௌதீக இயற்கையும் சஞ்சலத்திற்கு உண்டாகுகிறது.
Dharmani. Dharmani means someone who has a characteristic or a certain property, or someone who, female who follows dharma. தர்மணி என்பது தர்மத்தை கடைபிடிக்கும் ஒரு பெண்ணை குறிக்கிறது. And sometimes therefore we hear synonym for a wife is sahadharmani, somebody who assists in dharma. அதனாலதான் பல முறை பெண்ணுக்கு ஒரு அடைமொழியாக அவர்களை அழைக்கும் பொழுது சகதர்மணி, அதாவது எந்த பெண் தர்மத்திற்கு துணை போனவள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So the dharma of this material nature is to be agitated by daiva. Agitated by daiva means two things. We can say daiva means the supreme deity, or daiva means the fate of the various conditioned souls within that material nature. இந்த பௌதீக இயற்கையின் தர்மம் என்பது என்னவெனில், இந்த தெய்வத்தின் மூலம், தெய்வம் என்றால் முழு பரம புருஷ பகவான் அப்படிங்கிற முழுதற் கடவுள்னு ஒருத்தர் சொல்லலாம், இல்ல இந்த அனைத்து ஜீவராசிகளின் சஞ்சலம் கொண்ட அந்த எண்ணங்களையும் குறிக்கலாம். அதன் மூலமாக சஞ்சலத்திற்கு உள்ளாகுவதே இந்த பௌதீக இயற்கையின் தர்மமாகும். As usual, Srila Prabhupada has given us a very clear purport and a very simple common sense explanation. எப்பொழுதும் வழக்கம் போல பிரபுபாதர் ரொம்ப எளிமையான பொருளுரை கொடுப்பதோடு நமக்கு பொதுவாக விளங்கக்கூடிய அளவுக்கு எளிமையான விதத்துல விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளார். Any common person can understand by Srila Prabhupada's grace what is being presented here. இந்த பொருளுரையில என்ன வழங்கப்பட்டிருக்கு என்பதை ஒரு சாதாரண மனிதன், பொதுவாக புதுசா வந்த எந்த மனிதனாக இருந்தா கூட அவர்களால் இது அவருடைய கருணையினால புரிந்து கொள்வது எளிதாக முடியும். And also, as usual, Srila Prabhupada is referring to the Shastras in his purport in order to corroborate whatever he's explaining. எப்போ வழக்கம் போல பிரபுபாதர் தம்முடைய பொருளுரையில அவர் எதை விளக்குறாரோ அதை சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையாகவே மேற்கொண்டு அதை விளக்குகிறார். Mama yonir mahad brahma tasmin garbham dadhamyaham sambhavaha sarva bhutanam tato bhavati bharata. This is chapter 14, text 3 of Bhagavad Gita, in which Krishna explains that the sum total material substance is called Brahman, the source of birth, and that Brahman I impregnate, making possible the births of all conditioned souls. பகவத் கீதை 14வது அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீ பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லா ஒட்டுமொத்த சக்தியும் பிரம்மன் என்று அந்த அழைக்கப்படக்கூடிய பிரம்மனானது என்னுடைய சக்தியினாலேயே உண்டாக்கப்பட்டு உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது என்று அவர் விளக்கு. In connection with that verse, Srila Prabhupada explains that we should not make the mistake of thinking that since scorpions seem to come out of a pile of rice, that doesn't mean that they're actually born of the rice. அந்த பொருளுரையில பிரபுபாதர் விளக்கம் அளிக்கையில் என்ன சொல்றாருன்னா, பொதுவாக தேள் அரிசி குவித்து வைத்திருக்கும் அரிசியிலிருந்து வெளியில வர மாதிரி பார்க்க முடியும் தேள். ஆனா அரிசிதான் தேளுக்கு அதுதான் கர்ப்பம், அதிலிருந்து தான் தேள் உண்டாகிறது என்று தவறாக நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடாதுன்னு என்று பிரபுபாதர் எச்சரிக்கிறார். The actual situation is that the mother scorpion has simply laid her eggs within the rice. உண்மை என்னவெனில் அந்த தாய் தேளானது அந்த அரிசி குவியல்ல போய் முட்டை வச்சுட்டு வந்திருக்கு. And similarly, in today's verse, in Srila Prabhupada's purport to today's verse, he is taking some trouble to explain to us that we're not actually born of material nature, but we are impregnated within material nature by the Supreme Personality of Godhead. அதே போலதான் பிரபுபாதர் இங்க இன்றைய ஸ்லோகத்தின் பொருளுரையில விளக்குறார். நம்ம பௌதீக இயற்கையிலிருந்து தோன்றுவதாக இருந்தாலும் பௌதீக இயற்கை நம்மளுடைய தோற்றத்திற்கான காரணம் அல்ல. அது பரமபுருஷ பகவான் அந்த விந்துக்களை
செலுத்தி அதை கருவுற செய்வதனால் அவர்தான் மூல காரணம். This is something we have to hear regularly, and we do hear it regularly by Srila Prabhupada's grace. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம அடிக்கடி பிரபுபாதருடைய கருணையினால நம்ம கேட்கிறோம். And it's necessary to hear it repetitively because otherwise we will become bewildered by the atheistic propaganda that is constantly attacking us. இப்படி நம்ம பிரபுபாதருடைய பொருளிலிருந்து கேட்கலன்னா நமக்கு இந்த நாஸ்திகர்கள் கூறும் கோட்பாடுகள் அவர்களுடைய கொள்கைகளுக்கு அடிமையாகி அவர்கள் தொடர்ந்து நம்மளை அந்த மாதிரி நாத்திகவாதங்களை முன்வைத்து நம்மளை தாக்குகின்றனர். அதிலிருந்து நம்மளால மீளவே முடியாது. In the material world generally, but especially in this modern day and age, every individual's mind is under siege by any number of godless ideologies. பௌதீக உலகத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில அவங்களுக்குன்னு ஒரு கொள்கைகளை கடைபிடிப்பது என்பது ஒரு சாதாரணமான விஷயமாக நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறோம். At least some of our time should be dedicated to clearing up those misconceptions, otherwise we will fall. அவை அனைத்தும் தவறான கருத்துக்கள். அந்த தவறான கருத்துக்களை சரி செய்வதற்காக நம்ம ஒரு சில நேரமாவது எடுத்துக்கொண்டு முயற்சி எடுக்க வேண்டியது அவசியம். இல்லை என்றால் எந்த விதத்திலும் நம்ம முன்னேற முடியாது. So as we've already indicated, life comes from life. It doesn't come from matter. இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உயிர் என்பது உயிரிலிருந்து தான் தோன்ற முடியுமே தவிர பௌதீக வஸ்துவிலிருந்து தோன்றுவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. And Bhagavat Gita, in Bhagavad Gita chapter 14, text number 3, Krishna says this very clearly. Therefore, Srila Prabhupada refers, he draws our attention to that verse. Bhagavad Gita, 13th அத்தியாயம், what was the shloka, Prabhu? 14:3. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 14வது அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்தை தான் பிரபுபாதர் தம்முடைய பொருளுரையில மேற்கோள் காட்டி விளக்குகிறார். So this material nature, this is just the womb. This is not the whole thing. The womb is only 50% of the situation. பௌதிக இயற்கை என்பது யோனி. யோனி என்றால் கர்ப்பம். அந்த கர்ப்பப்பை. கர்ப்பப்பை என்பது something it's breaking up. Can you hear me? We can hear you, Prabhuji. Yeah. Vedanarayan Prabhu, how good is your line? Hare Krishna Prabhu, Dalat Pranam, Jai Shri Prabhupada. I am having network problems, Prabhu. Vedanarayan Prabhu, how good is your line? Can you hear me? Hare Krishna. Hare Krishna. Radhe Radhe. Hare Krishna. I'm Hare Krishna. Padmamani Prabhu, கேக்குதா? Yes, Prabhuji. Sorry, Prabhu, I was traveling, that's why I asked, requested Sridhar Prabhu to join. So anyway, I'm here now. Hare Krishna. जब तक connection रहेगा तब तक ठीक रहेगा. Hare Krishna. Yeah, so are we good now? Shall we continue? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Please continue. Yes, Prabhuji. Okay. All right, so the womb is only half of the picture. The seed has to be there, otherwise there's no conception and there can be no birth without conception.
ஸோ பகவத்கீதை பகவான் மேற்கொள் காட்டுற மாதிரி கரு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 50% தான். பகவான் விதை அளிக்கவில்லை என்றால் கரு. If it's a perverted reflection, then how is that actually Brahman? It sounds more like Maya. ஸோ நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கலாம், எப்படி பிரபுபாதர் பௌதீக இயற்கை பிரம்மன் என்று அழைக்கிறார். ஏன்னா பிரம்மன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது திரிபடைந்த பிரதிபலிப்பு. ஆனா அதை எப்படி அவர் மாயான்னு அழைக்கிறதுக்கு பதிலாக பிரம்மன் என்று ஏன் அழைக்கிறார்? So we've already heard from chapter 14, text number 3, in which Krishna himself is also calling this material nature Brahman. நம்ம பகவத்கீதையில 14:3 பார்த்தோம், பகவான் கிருஷ்ணன் அத பௌதீக இயற்கை பிரம்மன் என்று அழைக்கிறார். But in addition, those who have been very keenly following, you may recall, just a few verses ago, Kapila Dev himself also referred to this material nature as Saguna Brahman. இன்னும் நல்ல கவனமா இந்த வகுப்புகளை கவனிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா, 1-2 ஸ்லோகங்களுக்கு முன்னால பகவான் கபிலதேவரும் கூட சகுண பிரம்மன் என்று அழைக்கிறார் பௌதீக இயற்கையை. ஏதாவானேவ சங்க்யாதோ பிரம்மணஹ சகுணஸ்யஹ சன்னிவேஷோ மயா ப்ரோக்தோ யஹ காலः பஞ்சவிம்சகः. All these categories that he's been mentioning in this passage, they're called qualified Brahman. So இங்க சொல்லக்கூடிய பல்வேறு வகைப்பட்ட பௌதீக இயற்கை அது விசேஷத்தனமான பிரம்மன் என்று சொல்கிறார். But it can be a little confusing because sometimes even material nature can be called Brahman because after all, Vasudevaha Sarvamiti. இது குழப்பமா இருக்கலாம். ஏனென்றால் சில நேரங்களில் பௌதீக இயற்கை பிரம்மன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் வாசுதேவ சர்வமிதி எல்லாமே பகவான் வாசுதேவர் தான். As far as Krishna is concerned, there's nothing that's not absolutely pure and spiritual. So கிருஷ்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகமயமானதுதான். And for someone who is on Krishna's transcendental platform, because of having no independent initiative apart from fulfilling Krishna's desire, that person can also see everything as being spiritual. கிருஷ்ணரை போலவே கிருஷ்ணனுடைய ஆன்மீகமான தளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீகமான பக்தர்கள், உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற தவிர வேற எந்த விருப்பமும் இல்லாத பக்தர்களுக்கு அவர்களுக்கும் எதுவுமே எல்லாமே ஆன்மீகமயமானது தவிர பௌதிகமானது ஒன்று கிடையாது. And in fact, even in the Shruti mantra, we also hear Sarvam Kalavidam Brahma. All of this is Brahman. இன்னும் நம்ம ஸ்ருதி மந்திரத்தை பாத்தீங்கன்னா சர்வம் கல்விதம் பிரம்ம, எல்லாமே பிரம்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Thirdly, we hear later in Bhagavad Gita, Krishna will explain that there are two manifestations. There's the Paraprakriti and the Aparaprakriti. That is to say, in addition to this material nature, there's another transcendental nature. Parastasmat tu bhavo nyo vyakto vyaktat sanatana, which is eternal. So, இன்னும் பகவத்கீதையில பின்னால படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்ல 2 விதமான இயற்கை இருக்கிறது என்று. ஒன்று பாத்தீங்கன்னா கீழ்நிலை பிரகிருதி, இன்னொன்று உயர்நிலை பிரகிருதி. பரஸ்தஸ்மாஸ்து பாவான்யோ, அதாவது இதை விட உயர்ந்த இயற்கை ஒன்று இருக்கிறது. And we have heard from Vishnu Purana that all the living entities actually belong to that spiritual nature. நம்ம விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், எல்லா உயிரினங்களும் அந்த உயர்ந்த பிரகிருதியை சேர்ந்தது. Although all of us are temporarily renting material apartments in the form of various material bodies, actually the fact of the matter is that our real home is in the spiritual world. நாம் எல்லாரும் ஆன்மீகமான ஆத்மாக்கள், ஆனா தற்காலிகமான நம்ம பௌதீகமான இடங்களை, வீடுகளை வாடகைக்கு பிடித்திருக்கிறோம். அதாவது இந்த உடல்கள் தான் நம்முடைய பௌதீகமான வீடுகள். இந்த உடல்களை வாடகைக்கு பிடித்து இங்க நாம இருக்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய உண்மையான வீடு ஆன்மீக உலகம். And Srila Prabhupada's logic is that if the living entities were not spiritual, then there would be no meaning to this whole idea of impregnation, which the Supreme Lord is doing here. So, பிரபுபாதர் சொல்றார், இந்த ஜீவாத்மாக்கள்லாம் உயிரினங்கள், அதாவது ஆன்மீகமானவை இல்லை என்றால் பகவான் இந்த ஜீவாத்மாக்களை இந்த பௌதிக இயற்கையில் கருவுற செய்வது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். And then Srila Prabhupada refers back to the same passage of Bhagavad Gita, chapter 14, text number 4. அதன் பிறகு பகவத்கீதையில அத்தியாயம் 14 பதம் 4 பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டுறார்.
Sarvayonishu kantaya murtayah sambhavanti yaha tasam brahma mahadyoniraham bija pradapita, which is the same idea. Krishna is saying that all these species are here, but actually I'm the one who gives birth to them. I'm the bija pradap. I'm giving the seed. இது பகவத்கீதை 14:4 அவர் சொல்றார், எல்லா விதமான உயிரினங்களும் இங்க வந்து பிறக்கின்றன, ஆனால் நானே எல்லோருக்கும் விந்து அளிக்கக்கூடிய தந்தை, நானே தந்தை. So Prabhupada then explains very nicely that generally it is experienced that the father gives life to the child, but the mother gives its body. So பொதுவாக பிரபுபாதர் அர்த்தம்ல சொல்றார், பொதுவாக தந்தை வந்து குழந்தைக்கு வாழ்வு தருகிறார், ஆனால் அன்னை தான் அதற்கு உடலை தருகிறாள். In other words, although the seed is given by the father, the body develops within the mother's womb. So விதையானது தந்தையால் கொடுக்கப்பட்ட போதிலும் அந்த உடலானது அன்னையுடைய கருப்பையில் வளர்ச்சி அடைகிறது. In exactly that way, all the spiritual living beings are injected into this material nature in the form of Mahat Tattva. அதே மாதிரிதான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் இந்த மகத்துவத்தில் இயற்கையின் கருப்பையில் சினைப்படுத்தப்படுகின்றன. Then when creation, secondary creation takes place, then the bodies are all generated and the living entities are distributed there according to their karma, devat. So இரண்டாம் தர படைப்பு நிகழும் பொழுது இந்த எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் அவர்களுக்கு ஏற்ற உடல் தேவாத், பகவானுடைய அனுகிரகத்தால் அவரவர்களுக்கு உடல் கொடுக்கப்படுகிறது. So then Prabhupada brings it home by very clearly attacking the misconception that life is manifest by the interaction of these various chemicals. அதன் பிறகு சில பிரபுபாதர் தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை நிலைநிறுத்துகிறார். எக்காரணத்தை கொண்டும் எந்த விஷயத்திலும் எப்பொழுதும் அறிவியல் சார்ந்த முன்னேற்றம் வந்து ஒரு உயிரை உருவாக்க முடியாது. With equal strength and clarity, Srila Prabhupada says, the living force comes directly from the Supreme Personality of Godhead. So அவர் மிக உறுதியாக சொல்றார், வாழக்கூடிய ஆற்றல், அதாவது பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்தே இந்த உயிர் சக்தி வருகிறது தவிர வேற எங்கிருந்தும் அல்ல. And that living force is also completely spiritual, which means no scientist can create it. அது மட்டுமல்ல, அது பகவானிடமிருந்து இந்த உயிர் சக்தி வருகிறது மட்டுமல்ல, அது முழுமையாக ஆன்மீகம் சார்ந்தது. எந்த ஒரு பௌதிகமான அறிவியல்வாதியும் வந்து அந்த உயிரை உருவாக்க முடியாது. In 3 sentences, Srila Prabhupada says essentially the same thing in 3 different ways, just to ensure that we understand. கடைசி இந்த பொருளுரையில கடைசி பேராகிராஃப்ல 3 வாக்கியங்களில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரே விஷயத்தை வேறு வேறு விதமாக வலியுறுத்துகிறார் என்றால் நமக்கு இது தெளிவாக புரிய வேண்டும் என்பதற்காக. He concludes, the living force comes from the spiritual world and has nothing to do with the interaction of the material elements. So கடைசியாக அவர் முடிக்கிறார், இந்த வாழும் சக்தி, உயிர் சக்தியானது ஆன்மீக உலகிலிருந்து வருகிறது, அது ஜட மூலக்கூறுகளின் தொடர்புடன் செய்வதற்கு அதற்கு எதுவும் இல்லை. This reminds me of Srila Prabhupada's statement that he said once, I've written my books in such a way that no one can misunderstand them. எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகப்படுத்துறது, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், நான் என்னுடைய புத்தகங்களை எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா யாரும் தவறாக அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Shripad Madhvacharya Ananda Tirtha Bhagavat Pada, in his commentary, he is quoting from Kapileya, and he says, Prakritehi kshobhakam rupam daivam narayanatmakam prakritau mahatasrashta paramat purusho mataha. So மத்வாச்சாரியர் ஆனந்த தீர்த்த பகவத் பாதர் அவர் வந்து இந்த இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். Kapileya he is quoting. காப்பிலிருந்து அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். He is regarded as the supreme person, the creator of all the greatness within this nature. So இந்த பௌதீக இயற்கையில் எல்லா விதமான உயர்ந்த படைப்புகளையும் படைக்கக்கூடியவர் அவர். He is himself Narayana, the supreme deity. அவரே நாராயணர், ஸ்வயம் நாராயணர், மிக உயர்ந்த விக்கிரகம். He takes the form as the agitator of material nature. அவர் இந்த பௌதீக இயற்கையை சஞ்சலப்படுத்தக்கூடிய வடிவத்தை ஏற்கிறார்.
Remember we said Daiva can mean the Supreme Lord or Daiva can mean the fate of the individual jivas. Both of them are responsible for placing the various jivas in their various stations within this material world. So தெய்வம் என்றால் முழுமுதற் கடவுளையும் குறிக்கும், அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுடைய நிலையும் குறிக்கும். அந்தந்த ஜீவாத்மாக்கள் அந்தந்த பௌதிகமான உடல்களில் வைக்கப்படுவதற்கு இது ரெண்டுமே காரணம். So once the Supreme Lord has impregnated material nature, then all these various species of life spring into existence. So ஒருமுறை பகவான் இந்த ஜீவாத்மாக்களை இந்த மகத்துவத்தில் கருவுற செய்த பிறகு எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அதற்குண்டான உடல்கள் வழங்கப்படுகின்றன. Astvindra gopamathavendra mohosva karma bandhan rupa phalabhajanam atanoti karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajam. Is that right? Yes, Prabhuji. So இந்திரகோபத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு இந்திரன் வரைக்கும் எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவர்களுடைய கர்ம வினைக்கு ஏற்ப அவர்கள் பந்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள் இந்த பௌதிக உலகத்திலே. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் யாரு சரணடைகிறார்களோ அவர்களுடைய கர்மமானது சுட்டரிக்கப்பட்டு அவர்கள் முக்தி அடைகிறார்கள். Swami tells us that Kapila is now describing the characteristics of the elements before they're manifested. So இப்பொழுது கபிலதேவர் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துல அவர்களுடைய உடலை எடுப்பதற்கு முன்னால சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை சொல்றார். And in 4 verses beginning with this one, he's also explaining what happens when all these elements are unmixed. So இந்த ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிச்சு அடுத்து வரக்கூடிய 4 ஸ்லோகங்கள்ல இந்த பௌதிக மூலக்கூறுகள்லாம் ஒன்று கலக்காமல் இருக்கும்போது என்ன நடக்குது? What happens is that the Supreme Lord, the origin of creation, he comes along with time, work, qualities, modes of nature, and enters into this universe. So என்ன சொல்றாருன்னா இந்த படைப்பிற்கு முன்னால பகவான் காலம், கர்மா, பௌதிகமான குணங்கள், ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள உள்ள வருகிறார். He quotes text 50 of this chapter, which we haven't arrived at yet. So 50வது ஸ்லோகம் இன்னும் நம்ம படிக்கல, அந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். Etani samhatya yada mahadadini saptavai kala karma gunopeto jagat adirupavishad. இந்த எல்லா மூலப்பொருட்களும் கலக்கப்படாத பொழுது படைப்புக்கு மூல காரணமாகிய பரமபுருஷ பகவான் நேரம், வேலை மற்றும் 7 பிரிவுகளை கொண்டு அண்டத்தினுள் நுழைந்தார். So, in this regard, he's explaining the characteristics of material nature prior to the injection of chitta. So, இது அந்த ஜீவாத்மாக்கள் சித்தம் இந்த பௌதீக பிரபஞ்சத்துக்குள்ள உள்ள நுழைக்க முன்னால ஏற்படக்கூடிய விஷயங்களை சொல்றார். Sridhar Swami tells us very clearly, Chatra chittasyotpatti purvakam lakshanamaha chaturbhihi devad jiva drishtat kshubhita dharma guna yasyaha yono abhivyakti sthane prakatao viryam chit shaktim. That is to say that the virya or the semen of the Supreme Lord is the potency of consciousness, chit shakti. So Sridhar Swami தெளிவாக சொல்கிறார், இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அதாவது பகவான் பரமபுருஷ பகவானுடைய வீரியம், பகவான் பரமபுருஷ பகவானுடைய விந்து, அது சித் சக்தி, அதான் இந்த உயிர் சக்திகள், இந்த ஜீவாத்மாக்கள். And that nature into which they're injected produced the Mahatattva. So அவை இந்த மகத்துவத்துக்குள் செலுத்தப்படுகின்றது. And the intrinsic property of that great one is Hiranmaya, which means having great brilliance. So அதனுடைய பிரிக்க முடியாத தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மிக பிரகாசமான ஒளிவிடக்கூடிய ஹிரண்மயம். Srila Jiva Goswami has not commented on this verse. Srila Jiva Goswami இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருளை வழங்கவில்லை.
But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has done so. Srila Vishwanath Thakur பொருளை வழங்கியிருக்கிறார். Idanim tatveshu lakshayatavyeshu prathamam chittasyotpatti purvakam lakshanamaha devat. Means kalat kshubhita dharma guna yasyas tasyam yono abhivyakti sthane viryam. In other words, chit shaktyakhyam chaitanyam sa prakatir mahatattvam asuta hiranmayam prakasha bahulam. He says it's essentially the same thing that we've heard from Sridhar Swami already. Sridhar Swami என்ன சொன்னாரோ அதே விஷயம் அதே சாரத்தை தான் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொல்றார். About the elements that are being characterized, this verse, today's verse, first explains the primeval principle prior to the appearance of chitta. So சித்தம் இங்க இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வருவதற்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய குணநலன்களை பத்தி விளக்கப்படுகிறது இந்த ஸ்லோகத்துல. Vishwanath Chakravarti Thakur says Daivat means as a result of being agitated by time. So Vishwanath Thakur வந்து Daivat அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து காலத்தால் தூண்டப்பட்ட பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்றாரு. And again, Viryam means Chit Shakti. வீரியம் என்றால் சித் சக்தி, அதாவது உயிர் சக்திகள் ஜீவாத்மாக்கள். And the Lord deposited the jivas into the yoni, which is the manifest abode of the qualities agitated by time. So பகவான் இந்த ஜீவாத்மாக்களை கருவுற செய்கிறார். அது வந்து இந்த வெளிப்படுத்தப்பட்ட பௌதிக சக்தி காலத்தினால் அவர் வந்து இந்த ஜீவாத்மாக்களை கருவுற செய்கிறார். Dharma guna yasyastasyam yono abhivakti sthane. So it's interesting. He says that the gunas, which are agitated by time, this is the yoni into which the jivas are injected. So அவர் வந்து யோனின்னு எதை சொல்றாருன்னா, இந்த குணங்கள் காலத்தால் சஞ்சலப்படுத்தப்படும் போது, கிளர்ச்சி ஊட்டப்படும் பொழுது அதுதான் வந்து இந்த ஜீவாத்மாக்களை செலுத்தக்கூடிய யோனி அப்படிங்கிறார். In other words, he's using the word dharma to describe the gunas. So இன்னும் பாத்தீங்கன்னா தர்மம்ங்கிற வார்த்தையை வச்சு அவர் குணத்தை விளக்க பார்க்கிறார். That suggests that everything in this world has its own dharma. So இது என்ன சொல்ல வருதுன்னா, இந்த உலகத்துக்குரிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு வஸ்துவுக்கும் அதுக்குண்டான தர்மம் இருக்கு. And that further explains why this material nature, as we've already described, is here called dharmini. அதனால இந்த பௌதீக இயற்கை வந்து தர்மினி என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறதுங்கிறது இப்ப நமக்கு புரியும். And material nature has her dharma as well. ஏன்னா பௌதீக இயற்கைக்கு அவங்களுடைய தர்மம் தனியா இருக்கு. So this is what our acharyas have to say about this verse. So இதுதான் ஆச்சாரியர்கள் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. And I'll read the Sanskrit again. Daivat kshubhita dharmanyam swasyam yonau paraha puman adhatta viryam sasuta mahatattvam hiranmayam. You can read the translation. பரமபுருஷ பகவான் தன் உள்ளார்ந்த வீரியத்தால் இயற்கையை கருவுறச் செய்த பிறகு இயற்கை ஹிரண்மய என்று அறியப்படும் பர உலக அறிவு கூர்மையின் மொத்தத்தை பெற்றெடுக்கிறது. ஜட இயற்கையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்களின் விதியினால் அவள் கலங்குவதால் இது நடைபெறுகிறது. So two more things I'll add. Vishwanath Chakravarti Thakur says that this prakriti is sa prakritir mahatattvam asuta. That prakriti gave birth to the mahatattva. அந்த பிரகிருதி மகத்தத்துவத்தை பெற்றெடுக்கிறாள். But it's not called mahatattva here. ஆனால் இது மகத்தத்துவம் என்று அழைக்கப்படவில்லை. Here it's instead called hiranyamayam. இங்கே வந்து ஹிரண்மயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And like Sridhar Swami before him, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is glossing the word hiranmaya as prakasha bahulam, having very much effulgence. So இந்த ஹிரண்மயம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்றார் மிகுந்த பிரகாசமாக. That's another reason that we might call this mahatattva as Brahman, because as we say, Brahma Jyoti.
அதனாலதான் இன்னொரு காரணம் மகத்துவத்தை பிரம்மன் என்று அழைக்கிறதுக்கு என்னால் பிரம்மஜோதி பிரகாசமாக இருக்கிறது. Now, when Srila Prabhupada explained this verse on December 28, 1974 in Mumbai, once again, the first thing that Srila Prabhupada emphasized here is that the modern theory that life is made possible by chemical evolution is not correct. Srila Prabhupada December 28, 1974 மும்பைல உபன்யாசம் கொடுக்கும்போது முதல் விஷயம் அவர் சொல்ல வர்றார், இந்த நவீன விஞ்ஞானிகள் சொல்வது போல இந்த விஞ்ஞானிகள் உயிரை உருவாக்க முடியாது. And then he throws in Darwin's theory as well, evolution. அதுக்கப்புறம் அந்த டார்வினுடைய பரிணாம வளர்ச்சி அதையும் அவர் சொல்றார் தவறானது என்று. They're birds of the same feather, we can say. அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரே விஷயத்தை ஒரே மாதிரி சொல்லக்கூடிய விஷயம் ரெண்டு பேர் சொல்றதும். You have an idiom for that in Tamil? I don't remember on top of my head right now. Okay, well anyway, Prabhupada says no, they're missing the soul. That is their mistake. Prabhupada சொல்றார் அவங்க ஆத்மாவை அவங்க குறிப்பிடுறது இல்ல, அதான் அவங்களுடைய தவறு. So what is Prabhupada doing here? How is he explaining this verse? He's taking us back to this basic principle that we mentioned already. Parastasmatu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanaha. In addition to this material nature, there is a higher principle, there is a spiritual energy which is working, and we belong to that. So, Srila Prabhupada இங்கே என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அதை, பரஸ்தஸ்மாஸ்து பாவான்யோ, இந்த பௌதிக இயற்கையை தாண்டி மிக உயர்ந்த இயற்கை ஒன்று இருக்கிறது, ஆன்மீக இயற்கை. நாம அங்கிருந்து தான் வந்திருக்கிறோம், நாம அந்த உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் தான், இந்த உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல. So they're thinking that when matter combines in a certain emulsification, then living entities come about, living symptoms become visible, but that's not true. So அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா விஞ்ஞானிகள், ஒரு குறிப்பிட்ட கலவை, பௌதீக கலவை எடுத்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல உயிர் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு, ஆனா அது உண்மை கிடையாது. Prabhupada says the fact of the matter is that the spirit soul is already there, and that's why matter develops. So Srila Prabhupada சொல்ற என்ன விஷயம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலா ஜீவாத்மா அங்க இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பௌதிகம் வளர்கிறது, உடல் வளர்கிறது. ஆத்மா இல்லைன்னா வளராது. His spirit soul is coming from the supreme soul. ஆன்மீகமான ஆத்மா மிக உயர்ந்த ஆத்மாவிடம் வருகிறது. The external process is daivat kshubhita dharmanyam swasyam yonau parahapuman. The Lord is simply injecting the living beings into this material nature. So வெளிப்புறமான வழிமுறை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் இந்த பௌதிக இயற்கைக்குள்ள இந்த ஜீவாத்மாக்களை கருவுறச் செய்கிறார். So just this material nature is impregnated, just like female is impregnated by the male. Otherwise, female cannot give birth to any child alone. எப்படி ஒரு ஆணானவர் ஒரு பெண்ணுக்கு கருவுறச் செய்கிறாரோ, அது போல இந்த பௌதிக இயற்கையானது பகவானால் கருவுறச் செய்யப்படுகிறது. இல்லை என்றால் ஒரு பெண் ஆனால் கருவுற செய்யாவிட்டால் அவளால் குழந்தை பெற்றெடுக்க முடியாது. This great material energy that everyone worships, that's good. I mean, we should appreciate and respect the great potency of Maya, but we should understand that she's not independent. So எல்லோரும் வழிபடுகிறார்கள் மிக உயர்ந்த சக்தியான மாயா சக்தியை, அது நல்லதுதான். ஆனால் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அந்த மாயா சக்தி சுதந்திரமானவள் கிடையாது. பகவானுடைய இஷ்டப்படிதான் அந்த மாயா சக்தி நடக்க முடியும். This is the difference between the Shakta philosophy and the Vaishnava philosophy. So இதுதான் சக்தர்களுக்கும் வைஷ்ணவர்களுக்கும் உண்டான தத்துவபேதம். As great even as Srimati Lakshmi Devi is or Srimati Radharani is, they're all dependent on and submissive to Lord Krishna. So எவ்வளவுகளோ உயர்ந்தவர்களாக லட்சுமி தேவி இருக்கிறார்களோ, எவ்வளவுகளோ உயர்ந்தவர்களாக ஸ்ரீமதி ராதாராணி இருக்காங்களோ, ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர்கள் எல்லோருமே பகவானை சார்ந்தே இருக்கிறார்கள். Really, their only function is to please Krishna. அவர்களுடைய ஒரே வேலை பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது. Especially Srimati Radharani, that's why she's called Ahladani Shakti. குறிப்பாக ஸ்ரீமதி ராதாராணி, அதனால்தான் அவர்கள் ஆஹ்லாதினி சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி அளிக்க வேண்டும்.
So, as the lecture progressed, Srila Prabhupada could not resist another opportunity to take a swipe at Darwin's theory. So, இன்னும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உபன்யாசம் மேல் நோக்கி செல்லும் பொழுது அவர் வந்து எப்போ வாய்ப்பு கிடைத்த உடனடியாக டார்வினுடைய கொள்கையை முறியடிக்கிறார். He says, according to Darwin's theory, they cannot give any nice description of varieties. So, டார்வினுடைய கொள்கைப்படி அவர்கள் வந்து பன்முகத்தன்மைக்கு வந்து அவங்க விளக்கம் அளிக்க முடியல. The varieties of living entities are already there before the creation. So, பன்முகத்தன்மையான உயிரினங்கள் படைப்புக்கு முன்னாலே இருக்கின்றன. They are there in a template form, blueprint form. அவர்கள்லாம் வந்து இந்த நீலப்படம், அதாவது ஒரு பில்டிங் கட்டாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாலே ஒரு படம் வந்திருப்பாங்க. அதன்படி அவங்க வந்து சூக்ஷ்ம ரூபத்தில் இருக்காங்க. And once the Lord impregnates material nature, then they become manifest. So, பகவான் அந்த பௌதிக சக்திக்குள்ள கருவுற செய்த பிறகு அவர்களுக்கு வந்து அந்த அவர்களுடைய உடல் வெளிப்படும். Just like a scorpion laying eggs in rice. Once again, same analogy. எப்படி வந்து தேளானது இந்த அரிசி மூட்டையில முட்டை போடுதோ அது போல. So Prabhupada says one may die in the last creation as a demigod. பிரபுபா சொல்றார், போன படைப்புல ஒருத்தர் வந்து தேவரா இறந்திருக்கலாம். And so he'll come back in the next creation, he'll resume where he left off. So அடுத்த படைப்புல அவர் மறுபடியும் எங்க விட்டாரோ அங்கிருந்து திரும்பி ஆரம்பிப்பார். It's just like when you're going to school. If you flunk a particular grade, then you cannot move on to the next grade. You have to begin again at the same grade. So இது எப்படி நீங்க பள்ளிக்கூடம் போவீங்க, பள்ளிக்கூடம் போகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்புல நீங்க தோல்வி அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா திருப்பி அடுத்த வருஷம் போகும்போது திருப்பி அதே வகுப்புல தான் ஆரம்பிக்கணும். This is why we don't accept suicide. அதனாலதான் நம்ம தற்கொலை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. Sometimes people become so miserable because it is, after all, a miserable place, this world. So they decide to just end it all, but they cannot end it all. சில நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து ரொம்ப துயரத்துல, ஆக்சுவலா துன்பமான உலகம், துன்பம் நிறைந்த உலகம் தான். ஆனா அவங்க துன்பத்தை பொறுத்து கொள்ள முடியாம அவங்க வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனா தற்கொலை வந்து தீர்வு கிடையாது. Because they're not the ones controlling where they're going and how they're taking birth. They find that they're just coming back into the same circumstances with the same consciousness that they had previously, and they have to keep working on it. So you might as well keep doing it now. So ஏனென்றால் அவர்கள் அப்படி தற்கொலை பண்ணி அந்த உடலை முடிச்சிட்டாலும் அவங்க எங்க போறாங்கிறது அவங்க கையில கிடையாது. சோ அவர்கள் மீண்டும் அதே துன்பமான சூழ்நிலைக்கு, அதே நிலைக்கு வர வேண்டும். திருப்பி மறுபடியும் அவர்கள் உழைக்க வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு பேசாம இப்பவே அதை தொடர்ந்து இப்பவே அந்த கஷ்டத்தை பட்டு போலாம். You have to complete your term of incarceration in a particular kind of body, and you have to learn the lessons that body can teach you, and then you move on. So ஒரு குறிப்பிட்ட உடல்ல நீங்கள் பெற வேண்டிய எல்லா பாடங்களையும் கற்று முடித்த பிறகு அதன் பிறகு உங்களுக்கு அடுத்த உடல் வழங்கப்படும். And this is the law of nature. We remain dormant when the creation stops, and when it starts again, we come back again in the same consciousness. நம்ம ஆழ்ந்த உறக்க நிலைக்கு போகிறோம். மறுபடியும் படைப்பு ஆரம்பிக்கும் பொழுது மறுபடியும் நம்ம வந்து வீழ்த்தெழுகிறோம். எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து திரும்பி ஆரம்பிப்போம். So, prakritim yanti manikam, he's quoting from chapter 9, and bhutva praliyate. Again and again, all these different species are created because they're already there in blueprint form. So, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 9வது அத்தியாயத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுறார். மீண்டும் மீண்டும் இந்த உயிரினங்கள் படைக்கப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் அழிக்கப்படுகின்றன, மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் படைக்கப்படுகின்றன என்று இது 9வது அத்தியாயத்தில் பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டுறார். So, Srila Prabhupada quotes in his lecture the Vishnu Purana verse that he simply referred to in his purport today. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விஷ்ணு புராணத்துல இந்த பொருளுரையில மேற்கோள் காட்டின ஸ்லோகத்தை அங்க வந்து மேற்கோள் காட்டுறார். That verse was also quoted in the Chaitanya Charitamrita Madhya Leela chapter 6, text 154 by Krishnadas Kaviraj Goswami. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela அத்தியாயம் 6 பதம் 144லையும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அதை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார். Vishnu Shakti Paraprokta Kshetrajñākya Tatha Para Avidya Karma Sanyanya Tritiya Shakti Rishyate. So, பகவான் 3 விதமாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். You know the translation, no? I only partially did it, Prabhu. Okay. So the supreme energy of the Lord is called
Vishnu Shakti, Paraprakriti, we can say. பகவானுடைய சக்தி விஷ்ணுடைய சக்தி பராபிரகிருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. And there are the living entities which belong to that superior potency, but they're marginal. ஜீவாத்மாக்கள் அதுவும் உயர்ந்த பிரகிருதியை சேர்ந்ததான், ஆனா அது விளிம்பு சக்தி. And then finally there's the material energy, avidya karma sangyanya tritiya shakti. That's the third one. So மூன்றாவது பௌதிகமான சக்தி, மூன்றாவது சக்தி. Everyone is working according to their karma. We've quoted already from Brahma Samhita. We get a corresponding birth according to our actions. நம்ம ஏற்கனவே பிரம்மசம்தான் மேற்கோள் காட்டணும். அவரவர்களுடைய கர்மம் வினைப்படி அவரவர்கள் உடலை கொண்டு அவர்கள் இந்த பூமியில செயல்படுகிறார்கள். But we mentioned in the beginning, we should appreciate the opportunity that we have because now we are human beings and it's a very rare birth. So ஆரம்பத்துல நம்ம சொன்னோம், நமக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ளும். அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் நமக்கு இந்த அரிதான மானிட பிறவி கிடைத்திருக்கிறது. Instead of working like pigs and instead of thinking like pigs and eating like pigs, we should actually understand what it means to be a human being. So நம்ம ஒரு பன்னியை போல வாழ்வதற்கோ, பன்னியை போல நினைப்பதற்கோ, பன்னியை போல ஆசைப்படுவதோ விட்டுட்டு மனிதர்களை போல நம்ம வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். Prabhupada says Vedic civilization is very simple. Just a second, Prabhu. Oh. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Vedic civilization is very simplified. So, Prabhu. Can you hear me? Yeah, yes, sorry. Prabhu. Vedic civilization is very simplified. So, வேத கலாச்சாரமானது மிக எளிமையானது. And an ideal class of man is simply assimilating Vedic knowledge and guiding others with that knowledge. How to live peacefully. So, ஒரு வேத கலாச்சாரத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு உன்னதமான மனிதன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல மனிதன் பாத்தீங்கன்னா, அவன் வேத கொள்கைகளை பின்பற்றுவான், பிறருக்கு வேத கொள்கைகளை சொல்லிக் கொடுப்பான், எப்படி ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்வது என்று. In other words, simple living, high thinking. இன்னும் சொல்ல போனா எளிமையான வாழ்க்கை, உயர்ந்த சிந்தனை. And Srila Prabhupada says these are the Brahmins. So Srila Prabhupada சொல்ற இவர்கள் தான் பிராமணர்கள். So if there's no ideal class, then who's going to guide all the rest of them? So எல்லோரையும் வழிநடத்தக்கூடிய உயர்ந்த நபர்கள் இல்லை என்றால், if everyone is just engaged as a Shudra working hard for technology and sense gratification, then where's the guidance? So அவங்க டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பத்துக்காகவோ சும்மா பணம் சம்பாதிச்சு வாழ்க்கை வாழ்ந்துருந்தாங்கன்னா அவங்களை யாரு வழி நடத்த போறாங்க? It's described in the Rig Veda and also in the Srimad Bhagavatam as well that the Brahmanas are considered to be the head or the mouth of the social body. ரிக்வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இது பிராமணர்கள் பகவானுடைய தலை போல. And the arms are the Kshatriyas. So கரங்கள் தான் க்ஷத்ரியர்கள். The belly is the Vaishyas. வயிறு தான் வைஷ்யர்கள். And the legs are the Shudras. கால்கள் சூத்திரர்கள். But Prabhupada says at the present moment there's practically no brain, simply hands, legs, belly. Not even hands, just belly and legs. சில பிரபா சொல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே மூளை கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒன்லி கை, வயிறு, கால். கை கூட கிடையாது, வயிறும் கால் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு இருக்கு. So there has to be a section of persons who are sattvic to guide. So கண்டிப்பாக இந்த சமுதாயத்தை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் பிராமணர்களாக இருந்தாக வேண்டும், அவர்கள் வழி நடத்துவதற்காக. Otherwise, by default, everyone will just slide into Rajob and Tamo Bhava. இல்லை என்றால் எல்லாருமே ரஜோகுணத்திற்கும் தமோ குணத்திற்கும் சேர்ந்து விடுவார்கள். Water doesn't flow up, water flows only down, and so does our consciousness in this material world. தண்ணி என்னைக்கு மேல பாயாது, தண்ணி கீழே தான் பாயும். அது போல நம்மளுடைய உணர்வு மேல பாயாது, கீழே தான் பாயும் இயற்கையாக. So people are so greedy, they're just thinking more money, more money, more money. Nobody is satisfied. மக்கள் பாத்தீங்கன்னா பேராசைப்படுத்திட்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மேலும் மேலும் பணத்தை தான் பாக்குறாங்க. அவங்க திருப்தி கிடையாது. Just like the monkey in that video.
அந்த ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சிருந்த பிரபுக்கு, அந்த சந்திரவம்சி பிரபு அனுப்பிச்சிருந்தாரு. ஒரு குரங்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் கொடுப்பாங்க, வாங்கி வாங்கி வச்சுக்கோ, அதை வந்து சாப்பிட கூட முடியாது. Crazy monkey, unintelligent monkey. You give him more and more biscuits, you give him more and more bananas, he's trying to eat all that. He cannot possibly even do so, but he's so agitated, he's trying. So அந்த குரங்கு பாத்தீங்கன்னா பைத்தியக்கார குரங்கு, அதுக்கு வந்து நிறைய பிஸ்கட் கொடுக்குறாங்க, நிறைய பிரெட் கொடுக்குறாங்க, நிறைய பழம் கொடுக்குறாங்க, அது எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்குது, எதையுமே சாப்பிட முடியல. அவனால சாப்பிட முடியாத நிறைய விஷயத்த வாங்கி வச்சுக்குது அந்த குரங்கு. And similarly, world leaders are doing this now, even we see. So இதே மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னா உலகத்தினுடைய தலைவர்களும் அந்த குரங்கு மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க. They've screwed up the central hemisphere, so they're trying to colonize the North Pole right now and develop it, infrastructure. So அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மத்திய பூமியில இருக்கக்கூடிய மத்தியமான பிரதேசத்தை வந்து நாசமாக்கிட்டாங்க. இப்ப வந்து வடக்கு துருவத்தில் போய் நாசமாக்க போறாங்க. And if anybody gets to the oil in the South China Sea, then they start growling, just like snarling dogs. So யாராவது வந்து தெற்கு சைனா கடற்கரையில போய் வந்து கடல்ல போய் அவங்க வந்து எண்ணெய் எடுக்க போனாங்கன்னா உடனே அவங்க வந்து நாயை போல அவங்க வந்து ஊழையிடுறாங்க. Because they're in the mode of ignorance, they don't learn a thing from Japan. Japan did the same thing some 70-80 years ago. So அவங்க வந்து எதையுமே கத்துக்கிறது இல்ல. ஜப்பானும் இத மாதிரி தான் 70-80 வருஷத்துக்கு முன்னால இத மாதிரி தான் பண்ணுச்சு. So all these big dogs, they're eventually destroyed by the time factor. So இந்த எல்லா பெரிய நாய்களும் காலத்தின் வசத்தால் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விடுவார்கள். But we should not be like the greedy monkey and then just death will catch us while we're trying to snatch as much as we can. நாம அந்த பேராசை பிடிச்ச குரங்கு மாதிரி இருக்க கூடாது. ஏனென்றால் மரணம் நம்ம எப்பனாலும் பிடிச்சிரும். Recognize that we belong to the spiritual potency, we are higher than this, and the material energy belongs to Krishna. Everything belongs to Krishna. We also belong to Krishna. We should act in that capacity. நாம விஷயங்களை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் உயர்ந்த இயற்கை சார்ந்தவர்கள். இந்த உடல் பௌதிக இயற்கை சார்ந்தது. எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம். நாமும் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவர் தான். நாம இங்க இருக்கிறதையும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், கிருஷ்ணத்துல போய் சேர வேண்டும். And it's for us to do this. Krishna is not going to interfere so much. இத நாம தான் செய்யணும். கிருஷ்ணன் வந்து நம்ம உள்ள வந்து அவர் வந்து புக மாட்டார். He's impregnating this material energy with all these living entities according to their desires. They're getting different kinds of bodies. So அவர் வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து இந்த உயிர்வாழிகளை கருவுற செய்கிறார் என்றால் அதற்கு வந்து அவர் காரணம் அல்ல. நாம இந்த ஜீவாத்மாக்களுடைய விருப்பம், நம்மளுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர் அப்படி செய்கிறார். We're all thinking, I've got a pretty good deal in this life. I've got a sufficient bank balance, nice apartment, I've got my prestige, I've got my career, and my happy family, everything's all good. நாம நினைக்கிறோம் எனக்கு ரொம்ப அருமையான டீல் கிடைச்சிருக்கு இந்த ஃபிளைட்ல, எனக்கு இந்த வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நல்ல அபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, நல்ல வீடு இருக்கு, நல்ல சொத்து இருக்கு, பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கு, நல்ல குடும்பம் இருக்கு, நான் நல்லா இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். But we don't realize that the pigs are thinking in exactly the same way. ஆனா நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம உணர்றது இல்ல. என்னன்னா பன்னிகளும் கூட இதே மாதிரி தான் நினைச்சிட்டு இருக்கு. I've got nice warm water in the nali where I live. So என்னுடைய சாக்கடையில வந்து நல்ல சூடான தண்ணி இருக்கு எனக்கு. Or if you're in South India, then the water is cool, so it's nice. So நீங்க தெற்கு இந்தியால இருந்தீங்கன்னா இங்க வந்து எனக்கு குளிர்ந்த தண்ணி இருக்கு. He doesn't care that it's sewage. அதுக்கு வந்து இது வந்து சாக்கடைன்னு தெரியுது இல்ல. Why? Because he's got an automatic meal coming every so often through the pipes. ஏன்னா பைப் வழியா அவருக்கு வந்து சாப்பாடு வந்து தானா வந்துட்டு இருக்கு அந்த பன்னிக்கு. Sometimes he gets a hot meal even before the stool even cools down. He's ready. சில நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பன்னிக்கு வந்து சூடான மலம் கிடைக்கிறது. அது வந்து மலம் வந்து ஆறதுக்கு முன்னாலே சூடா கிடைக்குது. And since there's no God to worry about, no religion, after all, these pigs are also Marxists. So therefore, they can have sex with their daughters and with their wives and with their friends' wives and their mothers too. And they're just enjoying in this way unrestrictedly.
ஏன்னா அவங்க கடவுளை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஏன்னா பன்னிகளும் பாத்தீங்கன்னா மார்க்சிஸ்ட் தான், அவங்களும் கம்யூனிஸ்ட்வாதிகள் தான். அவங்க வந்து கடவுளை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். அம்மா கூடயோ அக்கா கூடயோ தங்கச்சி கூடயோ யாரு கூட வேணா வந்து உடலுறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம், உடலுறவு வைத்துக் கொள்ளலாம். பன்னி நிறைய மலம் கிடைக்குது, நல்லா சாப்பிடணும், அதுக்கப்புறம் யாரு கூட வேணா உடலுறவு வச்சுக்கணும். அப்ப வந்து இவங்க வந்து கடவுளை பத்தி கவலைப்படாம அவங்களுடைய உடலை வந்து அனுபவிக்க நினைக்கிறாங்க. But whether you're a filthy pig or a greedy monkey or a stupid dog, it doesn't matter. You can understand that death is coming soon when you're an animal. நீங்க பேராசை பிடிச்ச குரங்கோ அல்லது ஒரு அசிங்கமான ஒரு பன்னியோ அல்லது நீங்க யாராவது இருக்கும், ஆனா மரணம் உங்களை வந்து பிடிக்க போகுது. But as human beings, we have an opportunity to at least understand this much. ஆனா மனிதனாக பிறந்திருக்கோம், மனிதனாக பிறந்ததுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது, அதை மட்டும் புரிஞ்சுங்க. தேஹாபத்யகத்ராதிஷு ஆத்மசைன்யேஷு அசத்ஸ்வபி தேஷாம் பிரமத்த நிதனம் பஷ்யன்னபி ந பஷ்யதி. This is the point. You can translate. So இந்த உடம்பு, சொந்தக்காரர்கள், உறவினர்கள், நண்பர்கள், மகன், மகள், சொத்து, குடும்பம், மனைவி, இதெல்லாம் வந்து கீழே விழக்கூடிய அசத் சைன்யேஷன், நம்மளுடைய போலியான நம்ம காப்பாற்றக்கூடிய சேனைகள் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அவங்க எல்லாமே கீழே விழுந்துருவாங்க. நம்ம பாக்குறோம் ஆனா பாக்குறது இல்ல. யாரு இந்த விஷயங்கள்ல பற்றுதல் கொண்டு நம்ம ஆத்மாங்கிறத கவனிக்காம இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணால பாக்குறோம் ஆனா பாக்குறது இல்ல. Real pleasure means spiritual pleasure, eternal pleasure, not this temporary bewilderment and distraction. உண்மையான ஆனந்தம்னா, உண்மையான மகிழ்ச்சினா ஆன்மீகமான ஆனந்தம். இந்த தற்காலிகமான நம்முடைய குழப்பத்தில் தள்ளுகிற இந்த தற்காலிகமான சுகம் கிடையாது. So this is what we have to cultivate now. இதுதான் நம்ம வந்து இந்த பிறவியில வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். Okay, I'm going to end here, but if anybody has any questions or any comments, we can discuss. So இங்க நான் நிப்பாட்டுகிறேன். யாருக்காவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் சொல்லலாம். One question. Yes. So here we say Hiranmayam, and then I think sometimes we also see Hiranya Garbha. Hiranya Garbha. We say yes. So that Hiranya Garbha is referring to Brahma, or Hiranya Garbha is referring to Garbhodaksa Vishnu? Yeah, that's a little bit subtle because ask your question in Tamil. இந்த ஸ்லோகத்துல ஹிரண்மயான்னு பார்த்திருக்கோம், பிரகாசமானதுன்னு. நம்ம சில நேரங்கள் கேள்விப்படுறோம், ஹிரண்ய கர்ப்பான்னு கேள்விப்படுறோம். ஹிரண்ய கர்ப்பா அப்படின்னா அது வந்து கர்ப்போதச விஷ்ணுவை குறிக்குதா இல்ல பிரம்மாவை குறிக்குதா அப்படின்னு கேட்டேன். பிரபு வந்து சூக்ஷ்மமானது அப்படின்னார். Hiranya Garbha is definitely Brahma. ஹிரண்ய கர்ப்பம்னா பிரம்மா தான். But sometimes Srila Prabhupada also says that Hiranya Garbha is the sum total of all living beings in this world. சில நேரங்களில் பிரபுபா சொல்றாரு ஹிரண்ய கர்ப்பம்னா இந்த எல்லா உயிர் வாழும் சேர்த்தது இந்த பௌதிக உலகத்துல. And in other places Srila Prabhupada says that Hiranya Garbha is the sum total of all existence within this material world. The material universe itself is Lord Brahma's material body, you can say that. இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பௌதிகத்துக்குள்ள எல்லா மூலக்கூறுகளும் சேர்ந்து, அதாவது பௌதிக பிரபஞ்சம் எல்லாம் சேர்ந்து ஹிரண்ய கர்ப்ப அல்லது இது பிரம்மாவனுடைய படைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். And if I recall correctly, I think in tonight's verse Srila Prabhupada has glossed the term Hiranmaya as the sum total of cosmic intelligence or some such idea. இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்மயாக்கு பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துக்குடைய எல்லா விதமான புத்தியும் சேர்ந்தது அப்படிங்கிற. So yeah, it's a little subtle and it's not so easy to understand, but I would say either answer is correct. Okay. So இது சூக்ஷ்மமானது, இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம், ஆனா நீங்க ரெண்டு விதமாவும் இந்த ரெண்டுமே சரியான பதில் தான். Thank you. Two hands are raised. கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Yes. நம்ம வந்து பிரளயம் வரும்போது ஒருத்தர் வந்து 40 வயது இருக்கும்போது இறந்து போயிடுறாங்கன்னா மறுபடியும் படைக்கப்படும் பொழுது அதே 40 வயதுல படைக்கப்படுறாங்களா இல்ல குழந்தைகளை படைக்கப்படுறாங்களா? அப்படி அந்த மாதிரி மொத்தமா
ஒரு கிளஸ்டரா ஒரு குழுவா மக்கள் படைக்கப்படுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கூட உள்ள உறவுகள் வந்து நம்ம தூங்கி எழுந்தா எப்படி அப்பா அம்மா அப்படின்னு அந்த மாதிரி உறவோடு இருப்போமே அதே மாதிரி உறவுகள் பின்பற்றப்படுதா. அப்புறம் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, அப்ப வந்து அவங்களுக்கு விவசாயத்துக்கான அறிவு எல்லாமே வந்து கடவுள் அப்பவே அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துறாரா. இன்னும் சொல்றாங்க மனிதன் வந்து நெருப்பை கண்டுபிடிச்சான், கல்ல உரசும் போது நெருப்பு வந்தது அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க. அப்படி இல்லாம கடவுள் அதற்கான அறிவு எல்லாத்தையுமே அப்பவே கொடுத்துறாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. 3-4 கேள்வி கேட்டீங்க. ஒவ்வொரு கேள்வி கேட்போம். முதல்ல கேட்கணுமாங்க பிரபு மறுபடியும்? இல்ல ஒரு கேள்வி நான் மட்டும் சொல்றேன். பிரபு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் திருப்பி சொல்றேன். நான் நிறைய 3-4 கேள்வி கேட்டீங்க நீங்க. சோ பிரபுஜி, மாதாஜி உங்க பேரு? பிரபு கோயம்புத்தூர். சண்முகப்பிரியா. Prabhuji, Shanmugh Priya from Coimbatore. Mataji is asking question. So let's say the pralaya happens when I'm 40 years old. When somebody is 40 years old, when the pralaya happens, then next time the creation happens, will I be come again as a 40-year-old, or will I be born as a child? Well, first of all, it's not likely that you're going to be a 40-year-old when the pralaya happens. பிரளயம் நடக்கும்போது நம்ம 40 வயசுல தான் இருப்போம்னு சொல்ல முடியாது. Pralaya will happen at the end of everyone's life. So பிரளயம் வந்து எல்லாருடைய வாழ்க்கையோட முடிவுல நடக்கும். But hypothetically we can say if you're 40 years old when pralaya happens, it's not that you take birth as a 41-year-old, because that's not possible. Everyone takes birth first as a small embryo, and then as a fetus, and then as a small infant, etc., etc. So இப்போ வந்து ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுப்போ, நீங்க 40 வயசுல இருக்கீங்க, அப்ப பிரளயம் நடக்குது அப்படின்னா, அடுத்தப்புல படைக்க ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து 41 வயசுல பிறக்க மாட்டீங்க. ஆனா நீங்க வந்து ஒரு முதல்ல வந்து கருவுராகும், அதன் பிறகு சின்ன குழந்தையா அம்மா வயித்துல இருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் பிறந்து அப்படிதான் வருவீங்க. All living beings exhibit these 6 stages of embodied material existence. எல்லா உயிர் வாழ்களும் இந்த 6 விதமான பரிணாம மாற்றங்களை காண்பிக்கின்றன. Birth, growth, maintenance, producing offspring, dwindling, and death. So பிறப்பு, வளர்ச்சி, இருப்பு, உபபொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுதல், தேய்மானம், மறைவு. Is that okay? Yes, so Mataji has another. She had a couple of questions. So if that is the case, so when somebody is born, this agricultural knowledge, how to do farming, all those knowledge is already given, or the scientists, they are all saying that the primitive man, he actually put 2 stones together, he rubbed, and then they found fire like that. So is this knowledge, this agriculture knowledge is given upfront, or it is invented? This is a very good question, because it illustrates precisely why Srila Prabhupada repeatedly puts so much attention into debunking this idea that life comes out of combination of matter at a certain point. ரொம்ப அருமையான கேள்வி. ஏனென்றால் இந்த விஷயத்தை வந்து தெளிவுபடுத்துறதுக்காக தான் சில பிரபுபாதர் வந்து குறிப்பாக இந்த டார்வின்ஸ் எவல்யூஷன் தியரி, டார்வினுடைய இந்த பரிணாம கொள்கையை வந்து அதை வந்து முறியடிக்கிறதுக்காக பிரபுபாதர் மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப சொல்கிறார், உயிரிலிருந்து தான் உயிர் வருகிறது என்று. And this question can only arise in a society that is completely infatuated with its own creative processes. So இந்த கேள்வி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு வழிமுறைகளை, செயல்முறைகளை நம்ம வந்து இதுதான் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம அந்த விஷயத்துல நம்ம வந்து மயங்கி போயிருக்கிறதுனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கேள்வி வருது. In a vyavaharic sense, it's true, we're all to some degree learning things and experimenting with things and improving things, etc., etc. So நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பல விஷயங்களை கத்துட்டு இருக்கோம், நம்ம வந்து முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம். But ultimately, all knowledge is eternal. ஆனால் உறுதியா பாத்தீங்கன்னா எல்லா அறிவுமே வந்து நித்தியமானது. It's pre-existing and we just have to tap into it. இது எல்லாமே இருக்கு, ஏற்கனவே இருக்கு,
நாம கரெக்டா அதை போய் நம்ம வந்து அதுல இருந்து அந்த அறிவை பெற வேண்டும். In exactly the same way, all the species are also eternal. They come with the creation ready-made as templates, we said. அதே மாதிரி எல்லா உயிரினங்களும் ஏற்கனவே இருக்கு. நாம வந்து அந்த படைப்பினுடைய டயத்துல வந்து அந்தந்த உயிரினங்கள் அந்தந்த உடல்களை எடுத்துக்கொள்கின்றன. And in fact, even the individual natures of the different living beings in different species of life, those are also ready-made. They're also eternal paradigms that we partake of. So இன்னும் பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த உயிரினங்களுக்குள்ள கூட பல்வேறு விதமான குணங்கள் உள்ள உயிரினங்கள் இருக்கு. அதுக்குண்டான ரெடிமேடா எல்லாமே ஆக்சுவலா எப்படி ரெடிமேட் சட்டையில கடல்ல போய் சட்டை எடுக்கலாம், அது மாதிரி எல்லாமே ரெடிமேடா இருக்கு. அந்தந்த உயிரினங்கள் கரெக்டா அந்த உடலை எடுத்துக்கும். If we live in a society that's properly guided by Vedic knowledge, then we receive as much understanding as everything as we require automatically, just by Guru Parampara system. நம்ம முறையான வேத பாரம்பரியத்துல வரக்கூடிய சூழ்நிலையில குடும்பங்கள்ல அந்த சமுதாயத்துல இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு முறையான அறிவு நமக்கு கிடைக்கும். நமக்கு என்ன தேவையோ அது கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த அறிவு வழங்கப்படும். But in Kali Yuga, people are less inclined to do that. ஆனா கலியுகத்துல வந்து மக்கள் வந்து அந்த விஷயத்தை அறிந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. In other words, they're not submissive. இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க வந்து பணிவானவர்கள் அல்ல. They want to do things their own way. So அவங்களுடைய சொந்தமான முயற்சி, அவங்க சொந்தமான வழியில முயற்சி பண்ண நினைக்கிறாங்க. Therefore questions like this arise. So அதனால தான் இந்த மாதிரி கேள்விகள் வருகின்றன. But Srila Prabhupada repeatedly explains throughout his books that all knowledge, both spiritual knowledge and even material knowledge, is already there in the Vedas and it's all available eternally. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய புத்தகங்களை சொல்றார், எல்லா அறிவும், ஆன்மீக அறிவு, பௌதிக அறிவு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது நித்தியமாக இருக்கின்றன, இந்த அறிவுகள் இருக்கின்றன. The only problem is that we're not listening. என்ன பிரச்சனைனா நம்ம வந்து கேக்குறது இல்ல. Is that okay? Okay, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Is that okay? Okay, Prabhu. Okay. Kishori Priya has been waiting very patiently with her question. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Srila Prabhupada. Srila Prabhupada speaks about dissolution, and I was reminded of this verse from Bhagavad Gita 11th chapter. There are two verses, 28 and 29. 28 speaks about, how all the living entities are moving towards death, Bhagavan in the form of Kal, like rivers flowing towards the ocean. And then the next verse speaks about moth going to fire. And I think it's Baldev Vidyabhushan who explains that the first one is done unintentionally, and the second example is an intentional one, where the moth to fire is intentional. So I was wondering if this indicates or suggests two categories of men, and if there is, and who are they, and if there is one is better than the other. That's an interesting question. You want to translate it? So, மாதாஜி சொல்றாங்க, இந்த ஸ்லோகத்துல பிரபுபாதர் வந்து பிரளயத்தை பத்தி பேசினார். எனக்கு வந்து பகவத்கீதையில 11வது அத்தியாயத்துல 11:28, 11:29 அந்த ஸ்லோகங்களை பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றார், எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் மரணத்தை நோக்கி போயிடார்கள், நானே காலம், எல்லாரையும் வழிபடி மரணம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து 28ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறுகள் எப்படி கடலை நோக்கி ஓடுதோ அது போல எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் மரணத்தை நோக்கி போறாங்க. அடுத்தபடியாக 29வது ஸ்லோகத்துல வந்து எப்படி வந்து இந்த வெற்றில் பூச்சியானது நெருப்புல போய் விழுது அது மாதிரி. ஸோ முதல்ல பாத்தீங்கன்னா தானாக நடக்கிறது, ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த வெற்றில் பூச்சியா நெருப்பு தேடி போகுது. இது ரெண்டுலயும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுல எது ஏன் இப்படி நடக்குது, எது வந்து சிறந்தது, யாரு சிறந்தது? I'm a little hesitant to answer the question, not only because it's tangentially attached to the topic at hand, but also because I would want to refer to those
particular passages and their commentaries before I offer any further comments. நான் இப்போ இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல விரும்பல. ஏன்னா அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள்களை நான் அதை வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியும். It certainly what you're perceiving certainly makes sense to me. நீங்க எந்த பார்வையில பாக்குறீங்கிறது என்னால புரிந்து கொள்ள முடியுது. Sounds good. Can I ask another question? So, Srila Prabhupada in his lecture of today's verse, he mentions, Krishna has the propensity to love, and that's where we get our propensity to love. And everything comes from Krishna. He also talks about stealing, and that's where it comes from. So, basically, I think in Ramcharitmanas there's a chopai which says "Sikarte Trailok Supasi," which means that basically seeker is like lover, lesh, like very minute fraction of a drop or droplet. So it's like that amount is distributed among the three worlds, and that's what we have. So kind of explains why we are qualitatively similar to Krishna, but we manifest those qualities differently. Some people have some qualities in greater amounts. So how does that come about? Is it because we are covered? Not sure I get your question, but you've also nobody's heard it yet in Tamil. Maybe if you simply ask me your question in a simplified form. So we have the qualities of Krishna, and Srila Prabhupada mentions in his lecture, but it appears as if these qualities are not manifested completely in everyone. So what is it that regulates the manifestation of these qualities? Okay, so yeah, just same thing in Tamil. Prabhuji? Yeah. Hare Krishna Prabhuji, உங்களுக்கு கேக்குறதா? Sorry Madhuri, my line got cut. I just came back. Maybe if you can just tell in Tamil directly. So நமக்குள்ள இருக்கிற குணங்கள் with different நிறைய. Okay, it's a little bit difficult for me. I'll try. So, Srila Prabhupada அவரோட லெக்சர்ல சொன்னார், நம்ம கிட்ட இருக்கிற குணங்கள் பகவான்கிட்ட இருந்து தான் வருது. நம்ம அன்பு காட்டக்கூடிய நம்ம கிட்ட இருக்கிற குணம் பகவான் கிட்ட அந்த அன்பு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம கிட்டயும் வருது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற குணங்கள் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் வேற வேற லெவல்ல அது வெளிப்படையா தெரியறது. சம் பீப்புள், சில பேருக்கு நிறைய இருக்கும், சில பேருக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். சோ அது எதனால அது அந்த வித்தியாசம் எதனால, அதுதான் கேள்வி. Can you hear me? No, Prabhuji, just now you are unmuted, yeah. Okay, sorry. So it's an interesting question. I believe it's in Balaji Vidyabhushan's Prameya Ratnavali that he speaks an enigmatic statement. He says, just as the living beings are here in this world, so they are in the spiritual world. So Balaji Vidyabhushan, which commentary, Prabhu? I believe it's Prameya Ratnavali. I'm not sure though. Prameya Ratnavali. அதுல சொல்றார், ஜீவாத்மாக்கள் இங்க எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஆன்மீக உலகத்துல இருக்காங்க. So we have two levels of existence, of course. We have our ontological identity, our siddha deha, our spiritual body, and its all of its qualities and activities and
manifestations, and then in the material existence we have our temporary material bodies that are constantly changing. So நமக்கு ரெண்டு விதமான அடையாளங்கள் இருக்கு. ஒன்று நிரந்தரமான நம்மளுடைய ஆன்மீக அடையாளம், அது நம்மளுடைய ஆன்மீக உடல் ஆன்மீக குணங்களோட இருக்கக்கூடிய அந்த அடையாளம். இன்னொன்று நம்ம பௌதிகமான தற்காலிகமான இந்த உடல் இருக்கக்கூடிய இந்த அடையாளம். In the material world, our eternal love of Godhead has been, Prabhupada uses this wonderful word, he says perverted. So இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்கு பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பானது திரிவடைந்திருக்கிறது. And that means that it's still manifesting in some degree, but it's in a tweaked form. அது ஏதோ ஒரு அளவுக்கு வெளிப்படுகிறது, ஆனா அது ஒரு மாதிரி திரிபடைஞ்சு நமக்கு வெளிப்படுகிறது. So the eternal characteristics of the soul that intrinsically shine with some degree of Krishna's own qualities in the spiritual realm, they become perverted here in this material existence. So இந்த ஆன்மாவுடைய நித்தியமான இயற்கையான குணங்கள் பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானுடைய சேவையில் இருக்கக்கூடிய அந்த குணங்களானது இந்த பௌதிக உலகத்துல திரிபடைந்து வெளிப்படுகிறது. Instead of our eternal existence in this material world, we manifest our temporary fascination within the limiting constraints of our own karmas. So நாம ஆன்மீகமான அந்த அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தாமல் நம்ம இந்த பௌதிகமான இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு கட்டுண்ட இந்த வாழ்க்கையில நம்மால முடிந்த வரைக்கும் தான் அது வெளிப்பட முடியும். The manifestation of personality does not in any way diminish, it just changes. So அந்த ஒரு நபருடைய அவருடைய குணங்களை வெளிப்படுத்துறது அது எல்லாரும் வெளிப்படுத்த முடியும், ஆனா அது ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்களை வெளிப்படுது. I mean to say that the manifestation of personality in this material world does not change in terms of magnitude, it changes in terms of quality. So அது அளவு அடிப்படையில் இல்ல, குணத்தின் அடிப்படையில மாறுபடுகிறது, ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி வெளிப்படுத்துறாங்கிறது. And that's in response to our own material desires as well as the limitations imposed by our respective karmas. அது நம்மளுடைய விருப்பங்களை பொறுத்து இருக்கு, அதே நேரத்துல நம்மளுடைய கர்மாவை பொறுத்து இருக்கு. So who we are in this material world is constantly morphing. நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல யார் அப்படிங்கறத பார்த்தீங்கன்னா அது தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. In every respect, we truly have no clue as to who we are in this material world. For that reason. இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம யாருன்னு உண்மையே நமக்கே தெரியாது. But in the spiritual world, we shine with our intrinsic properties and with our intrinsic personality and our intrinsic function. That's the reality. ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல நம்மளுடைய நித்தியமான சொரூபமான அந்த குணங்களோட நம்ம பிரகாசமா இருப்போம் எப்பவுமே. Is it answering your question at all? Yes, Prabhuji. Yes, thank you. Okay, so it's getting a little late. Maybe we should stop now. But I thank you all for attending and for patiently listening. Thank you, Prabhu. It's good to see you after a long time. So how was your trip to US? It was boring, but I was able to accomplish most of what I intended to. Okay. But I'm happy to be back. Actually, once I left Los Angeles, half the community came down with COVID-19. So it looks like... Still COVID is not over, Prabhu? Oh no, it's going on there. Oh, Krishna. Yeah, I mean, this is India's, we're all done with it, or so we think, but it's going on in some places in the world. It's really bad. China and other places. Hare Krishna. Yeah, anyway, we just got out in time. Yes, folks. Happy to be so back. We are waiting for your visit here to Tirchandur. Yeah. So they got that. देखा जाएंगे. We'll see. Yes. Okay, thank you. All glory to Srila Prabhupada. Vansha kalpatarubhasya kripa sindhubhaya